Green, green grass of home. Gamitin na natin itong definer brush. Stiff definer brush. Hi guys! Apple Sison here and welcome back to my YouTube channel! Okay, so for today's video, I will be doing a makeup tutorial inspired by staceymariemuainspiredmakeuplook. And ito yung inspired makeup look na nakita ko sa Instagram page niya. Ilalagay ko dito. Yan. So, ano siya? Parang smoky matte chocolate brown smoky eye with winged liner. Ayan. So, in-improvise ko lang tong white na nilagay ko dyan. Since wala akong white eyeliner. Yung white eyeliner ko pala, nagaano siya. Parang hindi siya masyado pigmented. So, yung ginawa ko lang, nilagay ko lang muna siya, yung white liner. Then, pinatungan ko lang ng parang white na satiny eyeshadow. Then, meron tayong green na eyeliner dito sa aming waterline natin. So, improvise lang din yung ginawa ko dyan since wala rin akong green na eyeliner. So, yung ginawa ko, white liner lang, tapos pinatungan ko lang din ng green eyeshadow. So, anyway, without any further sads, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa tong look na to, just keep on watching. Alright guys, for this video clip, I will be doing a voiceover since nagkaroon ng audio problem dito sa clip na to. Pero after this one, okay naman na yung audio. So, I'm sorry and please bear with me. First off, I will be using my Lux 227 Soft Definer brush. And ididip ko siya dito sa matte chocolate brown from the Morphe by Jaclyn eyeshadow palette. So, ilalagay natin siya sa buong lid hanggang sa may crease. Yan, at dahil tamad akong gumamit ng bagong brush, lilinisan ko na siya gamit ang aking brush cleaner. Then, using the same brush, i-blend natin yung edges. Right now, using my small blending brush, ididip ko siya sa shade na Puder from the same palette. And yun yung gagamitin kong transition shade. And nalalagay ko siya sa transition area. Yan. So, slowly build up lang yung color. And blend hanggang wala ng harsh lines. Commercial lang mga sis. Yan. Lavang muna ako ng, ano ba yun? Quick and fishball. Dahil gutom ng lola nyo. Yan, again, blend hanggang wala ng harsh lines. Alright, next is eyeliner. So, for our eyeliner, I have here my Maybelline Line Tattoo and the matte liner in the shade White Smoke. Ayan, gagawa lang tayo ng winged liner. And dahil hindi ko talaga ma-perfect yung winged liner, gagawin ko lang is, isa-sharpen ko lang siya gamit yung wet wipes. Ayan, another winged liner sa taas ng black na winged liner na ginawa natin. At dahil hindi talaga siya pigmented, disappointed talaga ako dyan, guys. Okay, eyes are done. Nahirapan ako sa eyeliner, anyway, hindi talaga pigmented yung nabili kong liner. So, hindi ko alam kung ganito ba talaga to. Tingnan nyo. Ayan o. Ay, parang lumipat na nga dito yung kulay ng kulay ng eyeshadow ko. Tsaka parang hindi talaga siya pigmented. So, yung ginawa ko, nilagay ko muna to sa eyelids ko. Then, pinatungan ko lang ng itong second shade na to na beam. Yan. So, para medyo evident na siya ngayon. Kanina talaga ayaw eh. Well, anyway, tapos na ang ating eyes. So, next is face. Okay, for our moisturizer, you know the drill. My Jeju Aloe Soothing Gel Lotion. Ayan. Wow! Nasarap sa face. Galing kasi sa ref.
Oo, malamig. I love it. Harap sa face. Okay, for my primer, I have here my L'Oreal True Match Blur Cream. And ilalagay natin to sa ating T-zone. Okay, next para sa ating foundation, I have here my Maybelline Fit Me Matte and Poreless in the shade 220 Natural Beige. So, i-apply ko muna siya gamit ang aking foundation brush. Then, isi-smoothen natin siya mamaya gamit ang beauty blender. So, itong foundation na to, this is a matte foundation. Matte foundation. And, ano siya, medium coverage and buildable siya. I-blend na natin ngayon using our beauty sponge. So, what I love about this foundation is kahit matte siya, hindi talaga siya mabigat sa face. Nakaka-hide pa siya ng pores. Kung gusto nyo naman na maging full coverage siya, buildable naman tong foundation na to. For our concealer, same as our eye primer, this is Maybelline Fit Me in the shade 10 Light. Dito sa under eye, sa side ng nose, cupid's bow, chin, dito sa forehead, then dito sa bridge ng nose. Then, blend na natin using our beauty sponge. Kung gusto niyo gumamit ng sponge, okay lang din yon kung doon kayo komportable at doon kayo sanay. As for me, mas gusto kong i-blend yung concealer ng sponge. Next is cream contour. Okay, for cream contour, I have here my L'Oreal True Match Crayon Concealer in the shade N678 Medium or Deep. So, lalagay natin siya sa forehead, sa jawline, sa ilalim nating cheekbone. Then, sa nose line. Then, blend it out again using your beauty sponge. Okay, next, we are gonna set our face with a translucent powder. So, I have here my Hourglass Veil Translucent Powder. So, kahit anong translucent powder na meron kayo dyan, okay yun. Okay, I'm gonna set my face with the translucent powder using my beauty sponge. Yan, nag-bake lang ako sa under eye ko, then sa side ng aking nose line. Okay, for bronzer, I have here my Physicians Formula Butter Bronzer. So, kung saan natin nilagay yung cream contour natin kanina, doon din natin nilagay itong bronzer natin. Yan, so brush off na natin yung binake natin. Okay, next is blush. So, para sa ating blush on, I have here my old-time favorite Milani Baked Powder Blush in the shade Luminoso. Ganda ng finish talaga nito. May, ano na siya, parang may kasama na siyang highlighter. Kita niyo yung sheen na yan. Okay, next is highlighter. So, for my highlighter, I have here my Maybelline Master Chrome by Face Studio Metallic Highlighter in the shade 100 Molten Gold. So, lalagay na natin to sa high points ng ating cheeks. Then, dito sa cupid's bow. So, konting dito sa chin. Then, konting dust lang ng konti sa forehead. Diba? Kung gusto nyo siyang i-tone down pag medyo nasobrahan kayo, i-blend nyo lang siya ng damp beauty sponge nyo. Ayan.
Then, kuha tayo ng pencil brush. Then, maglagay din tayo sa nose bridge natin. Maglagay tayo sa nose bridge, inner corner din dito sa ating brow bone. Okay, face is done. So, balik na naman tayo sa ating lower lash line. Tapusin na natin itong mata natin. So, para sa ating lower lash line, kung ano yung mga shades na ginamit natin dito sa lid natin, tsaka sa ating transition color, yun lang din yung gagamitin natin sa baba. So, yung i-dip ko tong stiff definer brush ko dun sa matte na chocolate brown. Then, yun yung ilalagay natin dito sa ating lower lash line. Then, I will use my 230 Lux pencil brush. Didip ko siya dun sa light brown naman. And yun yung i-blend natin dito sa ating matte chocolate brown na eyeshadow. Okay, next is maglalagay tayo ng white eyeliner. Then, papatungan natin siya ng green na eyeshadow since wala akong green na eyeliner. So, ganun na lang yung gagawin ko. Subukan natin. Then, lagyan natin ng green. Green, green grass of home. Gamitin na natin itong definer brush. Stiff definer brush. So, ang gagawin ko, sa same palette pa rin, i-dip ko dito sa dark green and dito sa, i-mix ko lang itong dalawang to. Ayan, dark green, itong parang blue-green. Tingnan natin. Ano magiging kalalabasan nito? Aba, effective. Kita ba? Yan. Next is mascara. So, para sa ating mascara, I will be using my L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise mascara. Ayan. Okay, for our lashes, I have here my Paulash in the style Clio. Okay, lashes are done. So, next is lips. So, para sa lips natin, gagamit lang ako ng lip liner para as base. Ito pala, itong isa na lang yung gamitin ko. Yung Bilena matte lip liner in the shade Dusk. Yan. So, and itong matte lipstick ng LA Girl in the shade Blue Valentine. And so, in-overline ko lang yung lips ko. Dito sa, in-overline ko lang yung sa Cupid's bow na part. Then, kakover ko ng buong lip liner yung lips ko. Yan. Tapos na ng ating lips. So, yan. Para sa ating last step, I have here my Morphe by Jeffree Star setting spray para maset na natin tong face natin. This is it. This is the finished makeup look. Let me know what you think. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and share this video. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell so you don't miss any of my new video. And if you have any requests or suggestions on what you want to see on my next video, just leave your comments down below. And also, please don't forget to follow me on my social media accounts. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat. Lahat po yun is Apple Sison or Apollonia Sison. And if you want to recreate this look, please do tag me on Instagram and Facebook. The thing goes